Hi, televiewers of my Media Prime Television. Thank you so much for honoring our invitation on this fresh edition of The Brief, a program where we always get to dig several layers beneath the major headlines as captured by newspapers. On today's edition of the program, the newspapers are focusing on the neutralization of a notorious Amba general in Kumba Meme division of the southwest region of Cameroon. General Bitakola was reportedly killed by the military in a raid that saw also the killing of at least 5 other fighters in that part of the country. We shall also talk about this landmark bill at the level of the National Assembly that was adopted during the 10th legislative period, where children will now be protected online as per that bill that was adopted and promulgated by President Paul Biya as a law in the country. The newspapers are focusing on that this morning. Stay with us. Let's have what Etape Quentin, my colleague of the French desk, has been gathering in some major French language newspapers. Good morning, Etape Quentin, and welcome. Good morning, Lasha, santé sexuelle et reproduction dans les zones en crise. Rassemblement démocratique du peuple camerounais, FMI, Banque mondiale, et bien mouvement des OTS, OTA. Mesdames et messieurs, tels sont les sujets sur lesquels la plupart des journaux ont jeté leur dévolu ce jour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce programme débrief consacré au développement des actualités relayées dans la presse écrite. Édition de ce mercredi 20 septembre 2023 sur ma Media Prime Télévision. Démarrons avec le journal Le Jour. Le journal Le Jour arrivé à notre rédaction ce matin s'intéresse à l'éducation. Le journal propose à la une rentrée scolaire. Eh bien, la grève des enseignants perturbe les cours. Le reportage de nos confrères de ce tabloïd bleu d'Amamana est allé dans les pages 2 et 3. En tout cas, poursuivons avec le journal Éco-Santé, qui parle naturellement de la santé sexuelle et reproduction. Un besoin en sages-femmes s'impose dans les zones en crise. En tout cas, c'est la titraille de cette parution. Plus loin, dans la page 4, l'on peut constater que dans les régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest, les formations sanitaires se vident de leurs professionnels de santé à cause des conflits. Une situation qui met à mal la bonne prise en charge des femmes et de leurs enfants dans ces localités. Prenons aussi la voix des jeunes. Le journal titre en grand titre « Immigration clandestine, meilleur fond entre la vie et la mort ». Selon nos confrères, le militant du MRC, Mouvement pour la renaissance du Cameroun, se trouve actuellement dans les conditions difficiles sur la route de l'aventure. Cet ancien candidat à la mairie de Douala 5e relate son périple périlleux à travers le désert libyen. Face à cette situation, des groupes de jeunes se mobilisent pour lui venir en aide. Information à retrouver dans les moindres détails en page 3 de ce numéro en kiosque ce jour. Et puis parlons à présent de l'économie avec bien évidemment le journal L'économie qui présente en sa une supérieure Marrakech, enjeu des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les deux institutions de Bretton Woods maintiennent la tenue de leur grande messe du 9 au 15 octobre 2023 au Maroc. Une première rencontre du genre en terre africaine en 50 ans. Je vous invite à lire l'analyse de cette information dans cette édition, notamment dans ces pages 4 et 5. Terminons en politique avec le journal Info Matin qui nous fait savoir ce matin qu'aucune présidentielle n'est anticipée et qu'aucun congrès du RDPC n'est envisagé. Contrairement à ce qu'annoncent abondamment les réseaux sociaux et certains médias, cette échéance, selon une source exclusive, a cité
par ce quotidien aura lieu plutôt en 2025. Quant aux assises du parti de Paul Biya, elles se tiennent entre avril et juin de la même année. Seuls les mandats des députés et conseillers municipaux pourraient faire l'objet d'une prorogation et se tenir en 2026. Information à retrouver bien sûr dans les lignes et colonnes de la page 3 de cette parution en kiosque ce jour. Clap de fin de la découverte des journaux en langue française, place actuellement à la découverte ou à la lecture des unes en langue anglaise avec toi Lasha. Une fois de plus, bonjour. Juste après, ce sera le décryptage avec notre invité. Thank you, Etape Quentin. Let's kickstart the exercise this morning with the Eagle's Eyes newspaper. The Eagle's Eyes this morning is focusing on that bill I told you about, which happened at the level of the National Assembly. The Eagle's Eye says Cameroon adopts bill for child online protection. The 10th legislature of Cameroon has taken a significant step towards safeguarding the digital well-being of its young population with the adoption of bill number 2036/PGL/AN. This groundbreaking legislation approved during the June 2023 ordinary session of the legislative year aims to institute a comprehensive charter on child online protection in Cameroon. On to the Eden Eyes newspaper. The Eden is interested in the gesture of the mayor of the city of, or mayor of Limbe One Council. This time around, we are told that over 100 school-going children have benefited from the largesse of the said mayor. Some 100 school kids, mostly internally displaced and the less privileged in the Limbe One municipality, have been offered scholarships of CFA 20,000 francs each by the mayor of the Limbe One Council. Read the full details of the handing over of this financial assistance to those internally displaced children in this edition of the Eden newspaper. Newswatch newspaper this morning is taking us to Kumba, Meme division of the Southwest region, to talk about Ambazonia warlord Fi Masha Bitakola. 4 others who have been killed by the military in that part of the country. Authorities say he masterminded killings of school children at Mother Francisca in Kumba, and he was also the initiator of the recent 2-week school boycott and lockdown in Meme division of the Southwest region of Cameroon. He was killed alongside 4 other fighters in the Southwest region of Cameroon. We leave Newswatch newspaper, Newswatch this morning, which talked about that piece of information. And of course, to foster importation or import substitution policy, government envisages 10% increase in local rice production. The Volcanic Times newspaper this morning is interested in the final journey to eternity of Dr. Charles Mignole, icon laid to rest in the Southwest region of Cameroon. FACO celebrates the iconic philanthropist who assisted a lot of people in the Southwest region of Cameroon. Read the full details of that funeral service that was organized in the Southwest region of Cameroon over the weekend. We now take you to the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is focusing on what the newspaper terms bishops of Cameroon reporting President Paul Biya to the Pope. The newspaper tells us further that when bishops report President Paul Biya to Pope, and of course Pope Francis has on at least 3 occasions expressed concerns and prayed over the escalating conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon, which in its in its 7th year, as we are told, in October 2020, he shared in the suffering of the families of the young students barbarically killed in Kumba. And of course, the part of the message, or the message read partially, I feel great bewilderment at such a cruel and a senseless act which tore the young innocents from life while they were attending lessons at school, the Pope wrote.
Read the full details of the editorial this morning by the Guardian Post newspaper, bringing it to us, talking about what the bishops of the Anglophone regions have done by reporting President Paul Biya to the Pope about atrocities in the northwest and southwest regions of Cameroon. This exclusive interview granted the Guardian Post newspaper by Professor Fu Callistus, who outlined Cameroon's huge mining potential. He discloses equipment for start of Kribi mining project to begin arriving October. Says firm technical administrative decisions taken to put order in artisanal mining sector in Cameroon. He equally justifies levying of extraction tax in quarry sector in the country. Also declares government working hard to fulfill conditions for EITI validation this October. Also reiterates measures to stamp out sachet whiskies in Cameroon. The full details of that interview are found on pages 5 through 8 of this edition of the Guardian Post newspaper. Over there in Meme division of the Southwest region, Amba General, 5 fighters killed in clash with soldiers. Notorious self-styled general of the separatist movement, Bitakola, and 5 other separatist fighters have died in a clash with security forces in the southwest region of Cameroon. The 6 separatist fighters are said to have crumbled under military artillery on Sunday, September 17, 2023. Get the full details in this edition of the Guardian Post newspaper that you can find on newspapers kiosk this morning in Cameroon. Thank you so much, televiewers of My Media Prime, for listening to those major headlines being read to you. We are back in the studio to continue with our discussions. You can equally call us on the numbers that you see on the screen to tell us what you think about some of those interesting headlines that we just read to you as captured by our newspapers in Cameroon. Gauthier Wanji is with us in the studio as usual. Good morning, Gauthier, and welcome. Oui, bonjour, Monsieur Lasha. Bonjour à vous également, Monsieur Quentin Etape, et à toute l'équipe en studio. Bonjour spécial et particulier à vous, chers téléspectateurs, et merci pour votre fidélité renouvelée une fois de plus en ce jour dans le cadre de cette émission qui scrute, décrypte l'actualité au quotidien pour vous. Restez dans des nôtres. Okay, like I did indicate, what you have to do is just switch off your TV set, pick your mobile phone, and dial the numbers that you see there, and you get through to us and tell us what you think about some of those interesting headlines that our papers in Cameroon have for us this morning. Let's kickstart with what happened in the southwest region, Etape Canton, where some separatist fighters, including their leader, the author of the Mother Francesca killings of students in Kumba. Alors, c'est une actualité brûlante qui parvient à notre rédaction à travers la presse écrite. Gauthier, je rappelle que vous êtes observateur d'actualité. Eh bien, merci de nous faire honorablement l'honneur d'être là une fois de plus sur ce plateau pour le décryptage des informations de ce jour. Démarrons directement avec cette info. Le général ambassadeur qui est tué, eh bien, celui-là même qui était voilà, le donateur des tueries dans un établissement dans le sud-ouest. Vous avez bonne souvenance des meurtres concernant des enfants. Aujourd'hui, il perd le souffle. Alors, quelle est votre interprétation? Bah, écoutez, que dire, il a été finalement neutralisé comme on a pu le voir sur les images, les vidéos, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est dommage, c'est une fin assez triste parce que ce bonhomme était certes à l'origine des tueries, notamment celles perpétrées dans cette école que vous avez citée, je crois. Mother Francesca. D'accord, je crois, je n'ai plus bonne mémoire sur... Voilà, oui. D'accord. Voilà, il était à l'origine... Plus de 6 enfants avaient été assassinés. Froidement assassinés. Oui.
L'idéal aurait été qu'ils répondent de ces actes devant nos juridictions, mais comme ce sont des personnes généralement qui ne se rendent pas, bah, il a été neutralisé par les forces de sécurité déployées de ce côté-là. Et nous pensons que c'est quelque chose de positif. Nous saluons la bravoure des forces de défense et de sécurité qui, au quotidien, traquent ces terroristes et qui s'en prennent aux populations, aux enfants, aux tout petits. Donc, sur le plan de la sécurité, c'est quelque chose de satisfaisant, c'est une bonne nouvelle. Et nous saluons les efforts des forces de sécurité, mais aussi et surtout des populations qui certainement ont joué un rôle dans cette situation. Donc c'est positif qu'il soit neutralisé. Il s'émet quand même beaucoup de terreur, apprend-on, de ce côté-là. Et je pense il tombe comme ça avec quelques lieutenants. Voilà, il n'est pas tombé seul, il a été neutralisé avec quelques hommes de main. Est-ce que Gauthier, l'action, est-ce que ça ne doit pas aider à radicaliser plus des gens, certains qui veulent encore prendre des armes? Non, mais je pense que il a été présenté sur la place publique, sa dépouille a été exposée sur la place publique, c'est indicateur. Les autres jeunes qui avaient l'intention de se laisser enrôler, après avoir vu ce qu'ils ont vu, je pense qu'ils vont se rétracter parce que ils ont vu comment il a fini avec ces hommes. Donc c'est la seule fin, hein, c'est la fin qui est réservée aux terroristes, aux gens qui s'en prennent aux populations civiles. C'est la fin, c'est leur fin. Et je pense que les jeunes qui ont l'intention ou qui avaient l'intention de rejoindre les rangs de ces groupuscules de bandits vont certainement réfléchir par deux et vont se rétracter. On ne peut pas... On a vu dans quelles conditions ils ont plongé le Cameroun suite à l'assassinat de ces élèves dans l'école que vous avez citée. Le Cameroun avait été plongé, le Cameroun tout entier, dans les mois et la consternation. Oui. Donc, on ne pouvait pas laisser ça passer ainsi. Donc, il a été traqué pendant longtemps par les forces de sécurité. Et finalement, il a été neutralisé et nous ne pouvons qu'en être fiers aujourd'hui. Alors, appel sur l'actualité. C'est possible que vous participiez, n'est-ce pas, à ce programme. Le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, ou que vous soyez, laissez un commentaire sur cette information. Que pensez-vous de l'arrestation et bien de l'assassinat du général Bitakola, l'un des commanditaires, l'un des gestionnaires de main de maître des meurtres dans le sud-ouest? Nous attendons vos réactions. Alors, Gauthier, Wandi, on reste toujours avec vous sur le même sujet. Peut-être une dernière question. Voilà. Est-ce qu'on ne pouvait pas accorder une sorte de liberté? Yeah, good morning, Mr. Lasha. Good morning. How are you? God bless you. I'm fine. You, what's your name? Where are you calling us from? I'm Ivo, calling from Yaoundé. Okay, Ivo, we are listening. Yeah, I just want to consider that journey that is they have seen in Cuba. To me, to my own point of view, I say any point of jubilation because they are all Cameroonians. If if a military man they have killed a Cameroonian, they keep General Bitakura, they have killed a Cameroonian. How many families of people are homeless today without a father, without a mother, please, without a father, that they were military? They are all Cameroonians. Why did we sit down? Why did the government sit down? We are killing ourselves. At the end, if we kill ourselves, what will become of us? We just let the government sit down, solve the issue so that Cameroonians can live in peace. Life don't have duplicate. Thank you. Okay, Ivo, before you go, when you talk about peace, people like that, do they really deserve any good thing?
You saw what just happened as back to school. We are just 2 weeks away from back to school, and he's one of the persons who insisted that there must be 2 weeks lockdown in the northwest and south, and that resulted to loss of properties and a lot of even human life. Yeah, Mr. Lasha, thank you for that question. The truth is that I don't appreciate whatever they are doing. I myself, I cannot go to my village. So there was a problem. Before it prompted this, there was a problem. We should not be talking about that. What is the way out? That is a question we are supposed to be asking ourselves. How do we get to this level? Thank you. Okay. I hope your plights have been taken into consideration. Alors, Gauthier, la question que je voulais te poser, est-ce qu'on ne pouvait pas appliquer la même mesure? Souvenez-vous des tueurs des 7 délégués dans la région du sud-ouest, je pense bien dans l'Indien, c'est ça? Voilà. Est-ce que l'un des participants de ce crime avait été accueilli honorablement dans le centre DDR, la personne qui a montré la route pour aller déterrer les restes de ces 7 délégués? Pourquoi n'a-t-on pas appliqué, n'est-ce pas, cette même mesure, question de lui accorder à ce général la vie, tout en prenant en compte, n'est-ce pas, sa réintégration dans la société? Alors déjà, je vais préciser quelque chose parce que vous avez parlé là tout à l'heure d'assassinat. Vous avez dit le général a été assassiné. Vraiment, reprenez vos mots, c'est pas un assassinat. Oui. Il a été neutralisé par les forces de sécurité au cours des échanges. Oui. Voilà, au cours des combats. Oui. Quand vous parlez d'assassinat, c'est autre chose. Donc vraiment, il faut préciser cela. C'est pas un assassinat. Et le général Bitakola, comme on l'appelait, a été neutralisé par les forces de défense et de sécurité au cours des combats. Voilà, entre lui et ses éléments et les forces de sécurité. Alors, dans ce contexte... Yes, good morning. Welcome, sir. Thank you. This is John calling from Linda. Yes, we are with you. Tell us what you think of those headlines this morning. Okay, I think I'll be talking on the issue with, concerning the Amber General that was neutralized. Yeah, I really have a problem on that because when I saw the SDA for Kumba or for Meme making and celebrating, I think wonder because we all are Cameroonians. Cameroonian that really another Cameroonian and we are celebrating. I am of the opinion that we have to sit down to discuss as a family, to dialogue as a family. We all Cameroonians are connected to one another. So if we sit down and we discuss the root cause of this situation, you cannot kill a tree by cutting off the leaves or the fruits. We have to go down into the root of it and to dig out this cancer worm that is really causing trouble in our community. Okay. Yes, thank you. Yes, thank you. We heard you. Voilà, donc, et vous voyez, dans ces conditions-là, dans des conditions d'affrontement, il n'y a pas possibilité de le mettre aux arrêts parce que vous savez, des personnes comme ça ne se rendent jamais. Oui. Soit ils vous neutralisent, soit vous le neutralisez. Donc, c'est face à des échanges, à des affrontements qu'elle a été neutralisée. Donc, il n'y avait pas de possibilité, d'après ce que j'imagine, connaissant un peu le climat qui prévaut là-bas entre les forces de sécurité et les sécessionnistes, il n'y avait pas possibilité de le mettre aux arrêts. Vous avez cité le cas d'un des terroristes qui aurait participé à l'assassinat, c'est ce que vous avez dit. 7 délégués. Voilà, oui. mais lui s'est rendu. Il s'est rendu, ça c'est autre chose. Le Cameroun est un état de droit. Quel qu'en soit ce que vous commettez, si vous vous rendez oui.
aux forces de sécurité. Ils vont vous recevoir et vous allez passer, n'est-ce pas, devant les juridictions compétentes. Mais si on vous traque et que vous... Passer devant les juridictions compétentes au lieu de passer au centre DDR spécialisé dans la réhabilitation. C'est un processus. Oui. C'est un processus. Donc, je pense que il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre choix pour les forces armées. La seule option, c'était de le neutraliser. Et vous voyez, les autorités administratives ont pris part à la présentation de la dépouille de ce général-là sur la place publique. Ça démontre à suffire le rôle et surtout l'ampleur, n'est-ce pas, des dégâts que ce dernier avait posé de ce côté-là. Parce que si vous voyez les autorités, sous-préfets, préfets sortis, il n'est pas le premier terroriste qui tombe de ce côté. Mais pourquoi toute cette médiation? C'est parce qu'il était vraiment très dangereux. Il s'aimait la terreur. Les autorités administratives sortent toujours. Oui, il s'aimait mais lui particulièrement, il s'aimait la terreur. Et c'est un coup dur pour ces derniers groupuscules qui continuent de sévir de ce côté-là. Je pense que c'est le début de la fin. Is at what cost? At what cost? He is dead now, but the atrocities that he has committed, who pays for those atrocities? Justement, nous tous nous sommes en droit de nous poser la même question. Mais il faut rappeler tout de même que la fin de cette crise serait idéale pour le Cameroun tout entier. Parce que même ce général qui tombe, c'est un fils du Cameroun. C'est le Cameroun qui perd au finish. C'est le Cameroun qui perd ses enfants. Yeah, good morning. Et good morning, sir. Welcome. L'idéal, c'est de sortir de cette crise. Yeah, I wanted to talk about the killing of the 5 separatist fighters in Cuba. I just wanted to reflect that the country is really in a tense situation. I have never seen where whoever is killed, there is jubilation and promises of more killing in the future. I was just thinking that the SDO would have been saying that, would have advised the military that subsequently, if there's a way of arresting the separatist fighters, because we have to still practice the Criminal Procedure Code, Section 8 talks of presumption of innocence. Nobody is condemned except when tried through the courts. So there is no way, nobody has given, no law has been passed by legislation in Cameroon where somebody is giving the go-ahead to kill. But we are talking about a war front here, and we are also talking about this question of self-defense. You can shoot and kill somebody in self-defense. Yes. So in the case of that, if some people have been killed, what the administration does, what the administration can do is to give an advice that subsequently, if there's a way that they can be trapped in such a way that they are not killed, it will be better. But not saying that subsequently people will be killed. There is no promise that people will be killed. So you see, it doesn't give issue. Now let me just put a point before I drop. If you look at where military kill, there is jubilation. The separatist fighters kill, there is jubilation. So where is the country going to? Are you not seeing that? It looks as if the country has been cursed in one way or the other. That we really need God. We need God intervention in a sincere way. That is what I'm trying to look at. And so which country in the world? Which country in the world where somebody can be killed and there's jubilation? When the military kills, there's jubilation. When separatist leaders kill, there's jubilation. Which country? Can you quote me a country in the world? Where have we kept the Criminal Procedure Code? Where have we kept the penal code that has been enacted by the Houses of Parliament? That is my contribution. Yes, don't go ahead. I have a question for you. When you talk about, yes, because listening to you, I have the impression that you are condemning only government. Let's take this case of back to school, this 2023-2024, where this man who is now of late declared a 2 weeks lockdown in the May division. So is somebody you think should have been forgotten by forgiven by the government? No matter what somebody does,
it can never be equitable to killing. If God was not a forgiving God, nobody on earth can live. All of us, even me talking, no matter what a human being does, because no human being can create another human being. So no matter, and that is why if you look at the criminal procedure code and the penal code, there was death sentence, which is finally given the go-ahead by the President of the Republic. But no President of the Republic can give a go-ahead to that sentence, to death sentence. If you look at it, no President of the Republic can ever give a go-ahead to death sentence, because it will mean that he or she has killed. That is why no President can give a go-ahead to that sentence of death sentence. So no matter what somebody does, whether somebody kills 1 million people, whether somebody stops the whole country from going to school, whether somebody causes an academic year to be put blank, nobody has a right. Nobody has a right. Nobody gives the go-ahead to kill another person. Yes, let's now talk about rules. Wars have rules, and apparently it's as if the rules are not being respected in Cameroon. Unarmed civilians being attacked. Yes. Like the case of this young man who was shot and killed in his car with his friend. Yes. Yes. All of us have to be vigilant. All of us have to spend a sense of time. We have to know what we do at a particular time. If they have said that we have a lockdown, we can postpone or delay our transaction. If those people delayed their movement on that day, they would have not been killed. You get me? So now the person who gave that instruction, you are not also blaming the person who gave the instruction? The person is blamed, but the person can be sentenced or the person can be tried only in the law courts. No other person out of the law courts has to take the law in his hand. Even if somebody kills your child or kills my child, I don't have the right to take a gun also and kill the person. The person will only be tried in the law court. And if everybody was a Christian, if everybody was to be a Christian in Cameroon, we cannot have any killing. If militaries are Christian, that is Christian not meaning that they go to church, not meaning that they believe in a prophet, meaning that they want to please God, they honor God, they respect what the Bible says. There cannot be any killing. No matter what somebody does, it will report the person to hierarchy. So all these things happening because maybe God, the power of God is not acting in the country. The power of God is not acting in the country. Thank you, thank you. Yeah, okay, thank you too. Thank you for calling. Alors, Gauthier, l'intervenant propose la solution divine. Il faut faire appel à Dieu qui peut nous résoudre ce problème. Alors, de votre point de vue, c'est ce qu'il faut faire? Il faut faire appel à Dieu, c'est-à-dire il faut prier. Oui, mais la prière peut faire. Oui, mais vous savez, le gouvernement, le chef de l'État est l'incarnation de Dieu, dans le sens où tout pouvoir émane de Dieu. Donc, si les autorités déjà ont décidé de mettre en place un certain nombre de choses pour résoudre ce problème, ces choses-là viennent de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il faut faire d'autre. Au quotidien, nous devons tous, en tant que citoyens, prier pour notre pays, qu'il y ait la paix dans notre pays. Mais à dire que nous allons mener des campagnes de prière spéciales. Et pour ceux qui ne croient pas qui ne sont pas des partisans d'une église ou les athées, voilà, qu'est-ce qu'ils feront? Donc nous disons simplement tout pouvoir vient de Dieu. L'autorité en place a décidé de régler ce problème d'une certaine manière, et je pense que c'est une inspiration qui lui est venue de Dieu. Mais pour moi, l'idéal serait, peu importe la manière, l'idéal serait de faire tout pour que cette crise s'arrête, parce que vraiment trop de sang a déjà coulé. Il y a de cela quelques jours, ce sont les policiers qui sont tombés sous les balles des sécessionnistes. Good morning, sir. Trop de sang. Yeah, good morning, Kinsley. Thank you. Tell us your name, where you are calling us from. I'm Etienne, calling from Yaoundé.
Okay, Yaoundé is breathing. Well, we can say so. All right, your contributions. Yeah, actually, I want to say it saddens my heart to see that people jubilate because others have been killed. And just like the last caller said, there is absolutely no genuine reason why another person should kill. In as much as we condemn what is happening down there, or what happened with the lockdown, which really caused the people living down there a lot of loss, especially business people and others who could not go about their businesses. We have absolutely no reason to celebrate because somebody has been killed. Now, the question should be, now that he has been killed, will the crisis come to an end? I think all of us will say no, because we can remember the killing of the dreaded Phil Mashar. People celebrated, and we thought that was it. And we thought maybe after that the crisis will come to an end, but then it still continues. What about Ivor when he was killed? So I think it's high time for our government to see how to bring to an end this crisis. We have principles of crisis resolutions. So why should the government be shying away from those principles? Why should the government be shying away from these laid down principles that other countries have used and have had a solution? So it's really sad. So those principles, what form? Because so many options are already being used. The military option, political options too have been used in the past. But apparently from what you are saying, we've not, moved a step forward. Military principle has never brought to an end a crisis. Unless my brain is failing me, you can remind me. Now, for the, you said political principles, I don't know of any. We had a major national dialogue. Want to cite what they called Grand Dialogue that took place in Yaoundé, but I don't think there is a dialogue, because we all know what a dialogue is, especially when it comes to crisis. You know, when they are resolving a crisis between two belligerents, for example, there needs to be a neutral body to ensure that everything goes on well. But if you have a player who is at the same time a referee, you cannot tell me that that is a way of resolving that crisis. And that is what happened in Yaoundé. Now, something that was organized and friends, political friends and others were invited. Why the real people were not invited? Those of whom were invited laid down assurances were not given to their security. Then you cannot tell me that was a crisis resolution principle that was respected. Okay. D'accord. Thank you. Alors, Lasha, so you want another dialogue? Oui, of course. Yeah, there should be not really another dialogue, but there should be a real dialogue, a true dialogue. Because but dialogue is a continuous dialogue is a process. It's not an event. You may want to. Okay, agree with it's me. a process. So after that of last time, what has been going on? We've gone to Canada. We've gone to Switzerland. We've gone to many other parts Perhaps of the world. you didn't hear the government disclaiming that they didn't send anybody to Canada. No, to the best of my knowledge, I know the PM sent a delegation, though something happened. The government disclaimed it officially that they didn't send anybody to Canada. Okay, so you are requesting for another dialogue. I'm requesting for a real dialogue, not another dialogue, because we've not had one yet. Okay. Ok. D'accord. Gauthier, d'après Monde Avenir, qui a publié son rapport hier, ici même à Douala. Alors, au premier trimestre, le nombre de morts avait été compté 111. Eh bien, au deuxième trimestre, on a eu 39.
c'est une baisse. Et puis, cette baisse démontre également qu'il y a des violences qui continuent dans nos eaux. Et puis, de l'autre côté, au premier trimestre, on a eu 20 militaires qui sont partis. Au deuxième trimestre également, 20 militaires sont partis. L'Organisation de défense des droits humains propose une solution, mais pas une solution militaire pour résoudre ce problème. Quelle est votre interprétation? Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, et puis l'option militaire a eu un effet, a eu un but, celui de sécuriser les populations et les sites administratifs et autres. Okay. Mais maintenant, pour sortir définitivement de cette crise, ben, moi également, je pense que l'option militaire n'est pas la solution. Hein, c'est pas la solution parce que malgré la militarisation de ces deux régions, on assiste tout de même au quotidien à des assassinats, des crimes et autres. Tout récemment, c'était il y a quelques jours d'ailleurs, des policiers, je crois au nombre de 5, sont tombés. Hier, avant-hier, c'est le général Bitakola et ses hommes qui tombent. Donc c'est fréquent. Donc c'est pour dire que, en fait, je partage ce point de vue de cette organisation des droits de l'homme qui estime que ce problème doit se résoudre d'une autre manière que celle des armes. Et effectivement, il faudra que le gouvernement avait implémenté le dialogue, le grand dialogue national, des résolutions ont été prises et qui sont en train d'être implémentées. Le dernier téléspectateur de tout à l'heure a évoqué un vrai dialogue national. Effectivement. En disant que le précédent n'était pas un dialogue inclusif, peut-être. Voilà. Bah, écoutez, parce que tous les éléments n'étaient pas forcément pas un autre dialogue, oui. Mais on peut essayer d'autres choses, on peut rajouter d'autres formules pour faire en sorte que que les recommandations issues de ce grand dialogue national soient implémentées d'une autre manière sur le terrain et qu'ils puissent faire l'unanimité. Donc je pense que la solution militaire n'est pas vraiment la bonne option, mais elle a un rôle, elle a des effets positifs qui sont évidemment des effets de sécurité. Les populations aujourd'hui, à plus de 80%, vaquent sereinement à leurs activités de ce côté-là. Mais on enregistre au quotidien des morts, des massacres. Et okay. C'est le Cameroun qui perd, que ce soit du côté des sécessionnistes, que ce soit du côté de l'armée. C'est une perte pour le Cameroun. We stay in Kumba. This time around we are talking about a strike action that was staged there yesterday by some workers of the city council, claiming they have gone for over 9 months without salary. Good morning, sir, and welcome. Thank you very much, and good day to all of you at the studio. Your name, where you are calling us from? Well, I'm Mr. Pancratius. I'm calling from Bangante. Okay. Your contribution? Well, I will say that kudos to the forces of law and order for a job well done. You know, there is something that I wish to say categorically clear. The problems of Anglophones are the Anglophones themselves, because the last two callers, if you listen to what they say, you understand that people do not even feel for the masses that are on the ground and what they are going through. Because if you look at the situation, who are those that are holding guns? Illiterates, people that are out of the law, people that do not know anything. Ask even them that what are they fighting for? Nobody will tell you what they are fighting for. And if you look at them, you understand that they don't really know what is happening, because it's just a situation. They want to. It's like they publicly put somebody that is dead so that it can ring a bell to others that have that intention to do. It's true, it's not good to kill, but if the military does not kill, they will kill the military. So what does the military want? We are in a war. So people should not think that
the military kills because they want to kill. No. If those people want the betterment for the population, let them leave the population aside and face the military. But all things that they've been doing is to punish the local man on the ground. They don't even face the military. Lockdown does not affect the military. Ghost town does not affect the military. Any action that they take doesn't affect the military, doesn't even affect the government in one way. Yes, but the most poor masses on the ground are the ones suffering. And you don't want to expect a government to sit and see its population suffering in the hands of minor people. No, it's just a matter of time and they'll be wiped out. Yes, that's the only option. Because if you even ask somebody, okay, drop and let's come and see, let's talk. Do you think those guys in the bush will even come? Do you think they even listen? How do you expect a drug addict to listen to you? Because if you see the crimes that they themselves are committing. So thank you. Thank you for calling. Yes, the caller is gone. Our time is up. Televiewers on Media Prime Television. We will be back tomorrow and we'll talk on the situation at the level of Kumba City Council, where some workers yesterday blocked the entrance to that institution, claiming over 9 months of unpaid salaries owed them by officials of the City Council. And we are told that there will be a press conference today at the said institution to discuss or to brief the public on what is actually happening there. Thank you so much for watching. The program for today was produced for us by Christain, Tebong. Etape, Quentin, and myself, Lasha Kingsley, were here for the presentation. Wishing you a great day ahead as we'll be back tomorrow for yet another edition of The Brief. Bye-bye.